Hello all. Good afternoon. Good afternoon. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ടെൻസസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ടെൻസസിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്, പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് റീബ. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ MBA ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. That's all about me. ആൻഡ് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്താണ് ഈ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, എന്താണ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. യെസ്, അപ്പം എന്താണ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസും തരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് എല്ലാ കോഴ്സുകളും സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ്. അതുപോലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നും കാണില്ല. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റഡി പ്ലാൻസും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നമുക്ക് പല പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് 1 മാസം മുതൽ 2 വർഷക്കാലം വരെയുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏത് പ്ലാനാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. Reeba 10. ഓക്കെ, Reeba 10. യെസ്, സോ Reeba 10 എന്നതാണ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ്. സോ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 10% ഡിസ്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനോടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, യെസ്, പല പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. 6 months, 12 months, 24 months. ഓക്കെ, യെസ്, ഇങ്ങനെ പല പല പ്ലാൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് Reeba 10 എന്നതാണ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അതും കൂടെ നോക്കാം. ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നത്? പ്രയോറിറ്റി ഇൻ ഡൗട്ട് സോൾവിങ്. ഡൗട്ട് സോൾവിങ്ങിൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് സോൾവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഫീച്ചർ ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് ഇവിടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം. ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രയോറിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. ചൂസ് ചെയ്യുക, ഏത് പ്ലാൻ ആണോ വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 10% ഡിസ്കൗണ്ട്. 10% ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇന്ന് ടെൻസസിന്റെ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടൈപ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പാസേജിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക്സും കാണും. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, യെസ്, അതിന് ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കുക. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് യൂഷ്വലി എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന 2 ടൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. ഈ 2 സ്ലൈഡിലും ആദ്യത്തേത് ഈ 2 സ്ലൈഡിലും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും വായിക്കുക. റാഷിദ് പറയാണ്, Rahul, your friend Manas has sent you a postcard. It's from Kerala. It's dash nice. Then Rahul is saying that, I bet it does. Then Rashid again, he dash that it's very hot there. There dash a lot of tourists. The hotels dash be full. Dash full. He dash the restaurants dash always full. Okay. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക്സ് ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ. ആൻഡ് അടുത്ത് നോക്കാം.
Yes, I'm sure it is. The papers dash that the temperature there is 30 degrees Celsius. And Rashid, then he has learned a bit of Malayalam and that he dashed well with the people there, especially the women. Rashid, look, didn't the newspaper dash that there's another strike in Kerala? Then Rahul is saying, yes, it did Manas won't mind having to stay in Kerala long. ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 2-3 വേർഡ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ, ഒരു വേർഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഇത് വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈസിയാണ്, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഓക്കെ, എനിവേ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ സെഷൻ. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ സെഷൻ. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ആദ്യത്തെ ബ്ലാങ്ക് ഏതാണ്? റഷീദ് രാഹുലിനോട് പറയുന്നതിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, യെസ്, റഷീദ്, Rahul, your friend Manas has sent you a postcard. It's from Kerala. It dash nice. അപ്പൊ ലുക്ക് എന്ന വേർഡാണ് നമ്മളവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്. ലുക്ക് എന്നതാണ് verb. ഇറ്റ് ലുക്ക് നൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മള് ഇറ്റ് ലുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ? ഇറ്റ് എന്താണ്? യെസ്, ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഇറ്റ്. യെസ്, ഇവിടുത്തെ ഇറ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പോസ്റ്റ് കാർഡ്. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഡാഷ് നൈസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ പോസ്റ്റ് കാർഡ് എന്നത് സിംഗുലർ അല്ലേ, അപ്പൊ സിംഗുലർ വേർബ് അല്ലേ വരേണ്ടത്. സോ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ലുക്സ് നൈസ് എന്ന് വരും. അപ്പം ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ് എന്ന് വരും. യുവർ ഫ്രണ്ട് മനാസ് ഹാസ് സെൻഡ് യു എ പോസ്റ്റ് കാർഡ്. ഇറ്റ്സ് ഫ്രം കേരള. ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ് എന്നാണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്തത്. അപ്പൊ രാഹുൽ പറയാണ് ഐ ബെറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ്. അത് നന്നായിട്ടിരിക്കും. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. അടുത്തത് റാഷിദ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോട്ട് ദിയർ. റാഷിദ് റൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് റാഷിദ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ ചൂടാണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് വരേണ്ടത്? റാഷിദ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് എന്നാണോ? അല്ല. ഹി, റാഷിദ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹി എന്താണ്? ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹോട്ട് ദിയർ. ദിയർ ഡാഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ്. ബി ഫോം ആണേ. അടുത്തത് ബി ഫോം ആണ്. There dash a lot of tourists. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? പ്ലൂറൽ ആണ്. there എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ. യെസ്, there ടൂറിസ്റ്റ്. ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് എന്നാണ്, പ്ലൂറൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ കൊടുക്കണം. ബി ഫോം ആണ്. There are a lot of tourists. The hotels dash full. Again ബി ഫോം. hotels എന്നത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആറ് കൊടുക്കാം. The hotels are full. The hotels are full. And അടുത്തത് യെസ്, he dash the restaurants dash always full. He dash. He say, അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും അവിടെ ഫുൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ he എന്താണ്? സിംഗുലർ ആണ്. സോ സിംഗുലർ വെർബ് വേണ്ടേ വരാൻ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? സേ ആണോ? അല്ല. He says the restaurants dash always full. He says the restaurants are always full. ബി ഫോം അല്ലേ. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ആറായി. കണ്ടോ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെൻസസിന്റെ എക്സസൈസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. അടുത്ത സെറ്റോടെ നോക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ രാഹുൽ പറയാണ് യെസ്, ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ദിസ് പേപ്പേഴ്സ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ there is 30 degrees Celsius. This papers dash. The papers dash that the temperature there is 30 degrees Celsius. The papers say say. Okay, the papers say that the temperature there is 30 degrees Celsius. And again Rashid appo parayana, then he dashed that he has learned a bit of Malayalam. അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ കുറച്ച് മലയാളം പഠിച്ചു എന്ന്. ഓക്കെ, then he റൈറ്റ് ആണോ? റൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട verb. റൈറ്റിന് ഏത് ഫോം ആണ്? യെസ്, നമ്മൾ അവിടെ സിംഗുലർ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഹി എന്നത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് then he writes എന്നാണ്. ഓക്കെ, then he writes
that he has learned a bit of Malayalam and that he dash well with the people there, especially the women. Appa get on ennaanu. Get on ennano? Allah. He adonde gets on aanu. Gets on aanu too. That he gets on well with the people there, especially the women. Okay. And Rashid, again, look, didn't the newspaper dash that there's another strike in Kerala? Look, didn't the newspaper പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് കേരളത്തിൽ അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ എന്ന്. ഓക്കെ, സേ ആണോ, സേയുടെ ഏത് ഫോം ആണ്? ഇറ്റ്സ് സേ. Look, didn't the newspaper say that there's another strike in Kerala? Okay. And Rahul, yes, it did, Manas. Won't mind having to stay in Kerala long. ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റിയത്. ഓക്കെ, വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. യെസ്, അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കാം. Rahul, your friend Manas has sent you a postcard. It's from Kerala. It looks nice. I bet it does. He has written that it's very hot there. There are a lot of tourists. The hotels are full. He says the restaurants are always full. Yes, I'm sure it is. The papers say that the temperature there is 36 Celsius. Rashid, then he writes that he has learned a bit of Malayalam and then he gets on well with the people there, especially the women. Look, didn't the newspapers say that there's another strike in Kerala? Yes, it did. Manas won't mind having to stay in Kerala longer. Okay, അപ്പോൾ ദാ ഒരു സെന്റൻസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിൽ ബ്ലാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു. അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് തരാം, ആ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടെൻത്തിലാണ് എറർ വരിക, അത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എറർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പൊ ഓരോന്നും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു 1 minute ടൈം ഞാൻ തരാം. യെസ്, അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എറർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, I lived in Calcutta since 1930. Yes, I lived in Calcutta since 1930. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. യെസ്, എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. യെസ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എറർ നോക്കിക്കേ. I lived in Calcutta since 1930. നോക്കുമ്പോ ടെൻസ് തന്നെ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ കേട്ടോ. Yes, any error? Yes. Any error? എന്തെങ്കിലും എറർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ. Yes. Yes. I lived in Calcutta since 1930. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് തെറ്റ്? യെസ്, ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എറർ, എന്താണ് നോക്കിക്കേ. What's error here?
Yes, I lived എന്നാണോ? അല്ല. എന്താണ്? എങ്ങനെ വരും ഈ സെന്റൻസ്? I have been living in Calcutta since 1930. Okay, I have been living in Calcutta since 1930. Okay, I have been living in Calcutta since 1930. Have been. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സിനാക്സ് ഉണ്ടോ? Subject plus have plus been plus we form ആണ്. കണ്ടോ? Yes, clear ആണല്ലോ? I have been living. Okay, I have been living. Yes, I have been living. And അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കിക്കേ. She died before her husband came. എന്താണ്? Yes. Yes, എന്താണ്? എറർ എന്താണ്? Yes. She died before her husband came. Yes, എന്താണ്? എറർ എന്താണ്? She died. She died before her husband came. Yes. എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. Yes. She died before her husband came. Yes. Can you find any error here? She died before her husband came. She died before her husband came. അതായത് ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവള് മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസ്. യെസ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ടെൻസിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. യെസ്, ഷീ ഡൈഡ് ബിഫോർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് കെയിം. അതായത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവള് മരിച്ചുപോയി. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത്. സെന്റൻസ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ്. യെസ്, നോക്കിക്കേ. She died before her husband came. Yes. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എറർ എന്താണ്? Yes. She died before her husband came. അതായത് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ മരിച്ചുപോയി. അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എറർ എന്താണ്? Yes, she had died before her husband came. She had എന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Had ഉണ്ട്. She had died. She had died before her husband came. Okay? And third question. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. I have written a letter to her last Monday. I have written a letter to her last Monday. Okay. Yes. ഞാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yes, I have written a letter to her last Monday. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ? Any error? Can you find any error here? Yes. I have written a letter. Yes, I have written a letter to her last
Monday. Yes. Yes, I have written a letter to her last Monday. Tenses മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത്. യെസ്, നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതായത് ആദ്യം ടെൻസസ്, അതിനുശേഷം പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഫില്ലേഴ്സ് ഒറ്റതായിട്ട് ഫില്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. ആ ഫില്ലേഴ്സിന് പലതും മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പം ടെൻസസിൽ നിന്ന് ഒരു 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഫില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, നോക്കിക്കേ. I have written a letter to her last Monday. എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. യെസ്, I have written a letter to her last Monday. I have written a letter to her last Monday. യെസ്, എങ്ങനെയാണ്? എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ? ടെൻസസ് ആക്ച്വലി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. യെസ്, I have written a letter to her last Monday. Yes, we have written a letter to her last Monday. Yes, I have written a letter to her last Monday. I have written a letter to her last Monday. Yes. എങ്ങനെ വരും ഇത്? നോക്കിക്കേ. I have വേണോ? വേണ്ട. I wrote a letter എന്ന് മതി. I wrote a letter. Okay, I wrote a letter എന്ന് മതി. I wrote a letter to her last Monday എന്ന് മതി കേട്ടോ. I wrote a letter to her last Monday. Monday capital letter വേണം. Okay, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ fourth question നോക്കാം. I am reading Kalidasa for the last 6 days. I am reading Kalidasa. ഒരു ബുക്കാണേ. Kalidasa book. Yes, I am reading Kalidasa for the last, yes, for the last 6 days. Yes, നോക്കിക്കേ. I am reading Kalidasa for the last 6 days. നോക്കിക്കേ. I am reading Kalidasa for the last 6 days. എങ്ങനെ വരും? I am reading Kalidasa for the last 6 days. Yes. What's answer? Yes. I am reading Kalidasa for the last 6 days. Yes. Any error? Any error? Yes. Can you find any error? I am reading Kalidasa for the last 6 days. എന്താ വരിക? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസമായിട്ട് കാളിദാസ ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക? I, yes, yes, I have been reading എന്ന് വേണം. Okay, I have been reading. I have been reading. I have been reading Kalidasa. I have been reading Kalidasa
For the last 6 days. For the last 6 days. For the last 6 days in the varam. Okay. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ question. The new hotel has been opened last Saturday. The new hotel has been opened last Saturday. അതായത് കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ ആണ് പുതിയ ഹോട്ടൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത്, അതായത് തുറന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്, ദ ന്യൂ ഹോട്ടൽ ഹാസ് ബീൻ ഓപ്പൺഡ് ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ. യെസ്. ഈ ഇതിൽ ടെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? The new hotel has been opened last Saturday. Yes. Any error? Can you find any error here? The new hotel has been opened last Saturday. Yes. ശരിക്കും നോക്കിക്കേ, എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ? Any error? Yes. The new hotel has been opened last Saturday. What's error here? Has been ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. The new hotel opened last Saturday മതി. Okay. No need of has been here. The new hotel opened last Saturday. Okay. Yes. ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. He had gone to Madras last week. He had gone to Madras last week. Yes, he had. Yes. He had gone to Madras last week. Yes. എന്താണ് സിക്സ്ത് വൺ? എന്തെങ്കിലും എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, he had gone to Madras last week. അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവൻ മദ്രാസിൽ പോയി. Okay. Can you find any error here? Yes. Can you find any error here? He had gone to Madras last week. Yes. He had gone to Madras last week. എന്തെങ്കിലും എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. Yes. Any error? എന്താണ് എറർ? ഒരു എറർ ഉണ്ട്. ടെൻസ് ശരിയല്ലേ? ഈ ടെൻസ് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിക്കേ. He had gone to Madras last week എന്നാണോ? അല്ല, ഇത്രയും നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. He went to Madras എന്നാണ് കേട്ടോ. He went to Madras last week. Okay. ഈ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. The train leave the station before I reached there. The train leave the station before I reached there. അതായത് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രെയിൻ പോയി. ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രെയിൻ പോയി. അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും? Yes, the train leave the station before I reached there. എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റാൻ നോക്കിക്കേ. Yes. How we can change the sentence? Yes. The train left the station before I reached there. Yes. Yes, the train left the station before I reached there. എങ്ങനെ വരും നോക്കിക്കേ. The train left the station before I reached there. Yes, yes, നോക്കിക്കേ. Any error here? എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ. Can you find any error? Can you find any error? Yes. The train left the station before I reached there. Yes. Any error? Yes. The train left the station. അതായത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രെയിൻ പോയി.
എന്നൊരു മീനിങ് ആണല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നോക്കിക്കേ? The train left the station before I reached there. Yes, എങ്ങനെ വരും? The train എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ? The train had left the station എന്നാണ് കേട്ടോ. The train had left the station before I reached there എന്നാണ്. The train had left. Okay? And എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്. Yes. I wish my men had been coming quickly and find us. അതായത് ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ, മൈ മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. മൈ മെൻ വന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഐ വിഷ് മൈ മെൻ ഹാഡ് ബീൻ കമ്മിങ് ക്വിക്ലി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് us. ഓക്കെ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എറർ? എന്താണ്? What's error here? I wish my men had been coming quickly and find us. What's error? I wish my men had been coming quickly and find us. What's error here? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എറർ നോക്കിക്കേ. I wish my men had been coming quickly and find us. Any error here? Can you find any error? Yes. ഇതിൽ എന്താണ് എറർ? എന്താണ് നോക്കിക്കേ. ഇതിലൊരു എറർ ഉണ്ട്. I wish my men came quickly ആണ് കേട്ടോ. I wish my men came, had been coming അല്ല, came quickly and find us എന്നാണ്. And 9th question. At the moment the baby sleep in the cradle. Cradle. Okay, കുട്ടികൾ, കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ, ബേബീസ് ഒക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ചെറിയ തൊട്ടിലില്ല, അതിനാണ് ക്രാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. At the moment the baby sleep in the cradle. At the moment the baby sleep in the cradle. Yes, നോക്കിക്കേ എന്താണ് എറർ? എന്താണ്? At the moment the baby sleep in the cradle. Yes. At the moment the baby sleep in the cradle. എന്താണ്? 9th one. At the moment. At the moment എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? So at the moment the baby is sleeping ആണ്. The baby sleep അല്ല, the baby is sleeping. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. At the moment the baby is sleeping in the cradle. Okay. And ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് നോക്കാം. He goes out for 10 minutes. Yes, he goes out for 10 minutes. Yes, he goes out for 10 minutes. Yes. നോക്കിക്കതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോന്ന്? Can you find any error here?
Yes, can you find any error here? Yes. He goes out. He goes out for 10 minutes. Yes, he goes out for 10 minutes. എന്തെങ്കിലും എറർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കേ. യെസ്, എന്താണ് എറർ ഉണ്ട്. യെസ്, നമ്മൾ ടെൻസസിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അപ്പൊ ടെൻസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരെ. അവിടെ എറർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണോ എറർ എന്ന് അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. യെസ്, സോ ഓക്കെ. യെസ്, he goes out for 10 minutes. He goes out for 10 minutes. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ടെൻസ് ബേസ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നോക്കിക്കേ എന്താണ് എറർ നോക്കിക്കേ. യെസ്, he goes out for 10 minutes. He goes out for 10 minutes. എന്താണ് എറർ? എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എറർ? ഒരു സംഭവം എറർ ഉണ്ട്. എറർ അല്ല, ടെൻസ് കറക്റ്റ് അല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ടെൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുക? യെസ്, യെസ്, യെസ്. നോക്കിക്കേ, he goes out for 10 minutes. എന്താണ് ഇതിലെ എറർ? എന്താണ്? ഒരു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെൻസ്, യെസ്, അവന് 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അതല്ലേ ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഒരു മീനിങ് അല്ലേ. യെസ്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ. യെസ്, ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? he goes out എന്നത് he has gone out for 10 minutes എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, he has gone out. he has gone out എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, he has gone out for 10 minutes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ടെൻസസിന്റെ 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കിയത്. വളരെ ഈസിയാണ്. വൺസ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓക്കെ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ടെൻസസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും, അതായത് നമ്മൾ പല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് വീഡിയോസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരുടെയും വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫോം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഫോം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ നിങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫോം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങളാണ് ഈ ഇഷ്യൂ ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു
പ്രൈസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവുകയും വേണം കേട്ടോ, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ നിങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്, നിങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയണം നമ്മുടെ പ്ലസ് ആൻഡ് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റി. ഇതുവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് REEBA10 എന്നതാണ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ്. സോ ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will get 10% discount. ആൻഡ് ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലും കണ്ടോ കുറേ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏത് പ്ലാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. കണ്ടോ, ഐക്കോണിക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങളത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബഗ്സ് ബൗണ്ടറി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ അക്കാഡമി പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്ക്, അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക്, ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. ആൻഡ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. യെസ്, അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും. ആ ബെല്ലൈക്കണോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ്, അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവർ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവർ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉൾപ്പെടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay, so that's all. Thank you and have a nice day.